Welcome, everyone. I'm Kim Hanson, Executive Director at Diabetes Canada. We're here today to talk about how those of you in the South Asian community who are living with diabetes or pre-diabetes can manage and find support for your diabetes during the COVID-19 pandemic. We'll be delivering today's webinar in both English and Punjabi, and we hope you'll find it useful. I'm joined today by Member of Parliament for Brampton South, MP Sonia Sidhu, and she's also the chair of the All-Party Diabetes Caucus, I should say. And I'm also joined by Dr. Harpreet Bajaj, an endocrinologist with LMC Healthcare in Brampton and Vice Chair of Diabetes Canada's Clinical Practice Guidelines. Welcome to you both. Thank you for being here today. Thanks, Kim. Today, our experts will be answering some questions that MP Sidhu is hearing from her constituents. We'll also be taking questions from our viewers. Some questions have already been submitted, and we'll make sure we answer those. And our viewers can also submit their questions by replying in the comments below throughout our webinar. So let's get started. MP Sidhu, we'll start with you. What is our federal government doing during COVID-19 to help Canadians affected by diabetes? First of all, thank you for joining us on this important teletown hall. Today we're here to listen your concern and most importantly, all the questions you asked us to answer those questions. As we are already deeply aware, COVID-19 has changed us, especially Canadians with diabetes, those with poor glycemic control, who have an increased risk of COVID-19 and other viruses and infections. As Dr. Harpreet Bajaj mentioned that because their immune system goes low. As a member of the Standing Committee on Health and a chair of All-Party Diabetes Caucus, I know how important diabetes awareness and prevention is. Before I'm coming into the politics, I worked as a healthcare professional for 18 years. And I heard loudly and also understand the roots of healthcare needs in our community. To all Canadians listening today, I want to tell you our government is very focused on helping all Canadians as we go through this crisis. I know many Canadians are worried about paying bills, affording their rent, or paying for their medications. That is why our Government of Canada has brought the biggest financial support package with the help of programs such as Canada Emergency Response Benefit, Canada Emergency Student Benefit, Canada Wage Subsidy, support for those helping Canadians in need, and many programs. We are here to support Canadians and their families so we can get through this together. This is just a brief overview of the efforts we are making. I just want to let you know we are here. Brampton South are welcome to reach out to me. I'm here to help. You can email me sonia.sidhu@pearl.gc.ca, or you can call me my office. Me and my staff, we are always there to assist you. So now I'll speak in Punjabi, Kim. ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਚੇਅਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਕਸ ਦੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ pump. So there's many things ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ Canadians afford ਕਰ ਸਕਦੇ, especially COVID-19 ਦੇ through ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਇੰਗ ਬਿਲ ਦੇ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਟਰੂਡੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੌਖੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। Wonderful. Thank you very much, Sonia. Now, I wonder if you wanted to talk to us for a moment about the burden that diabetes poses for the South Asian community. I know that people of South Asian descent can be much more affected by diabetes than some other Canadians. Tell us about that and about how that has affected your career, both before and during your time as a member of Parliament. I know. One action I'm particularly proud of, my private member bill, the National Framework of Diabetes Act. I'll help ensure that our government has a framework in place to support improved access for Canadians to diabetes prevention and treatment. I know it will really help all of you affected by diabetes. And the last parliament, I introduced the motion of proclaim November as Diabetes Awareness Month in all of Canada. The motion passed unanimously. And now in the new parliament, the first thing I did was to introduce my private bill on the National Framework for Diabetes. I greatly look forward to Parliament's debate on this bill when the House resumes. Now I'll speak in Punjabi. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਔਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। Sonia Sidhu mentioned her bill. I think we need a nationwide strategy, a framework to tackle diabetes. We are, aware of epidemics and pandemics now. Everyone now knows what the COVID-19 pandemic is doing across the globe. But diabetes similarly has been a pandemic, and maybe at this time and in the future should get more of a framework, a strategy, rather than people doing what they do once in a while, or here we find different care or different prevention strategies in one part of the country versus the other. So we need a proper framework for that moving forward, and I'm so glad to hear about MP Sonia Sidhu's bill. Hopefully that passes soon. I couldn't agree more, and I would invite our viewers to visit our website, diabetes.ca/strategy, to learn more about Diabetes Canada's proposed Diabetes 360 nationwide strategy to address diabetes. Dr. Bajaj, would you maybe offer those comments in Punjabi? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ diabetes.ca/strategy ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। Thank you so much. Fantastic. Thank you, Sonia. And on behalf of Diabetes Canada, I really want to thank you for being such a tremendous champion of the cause of diabetes on Parliament Hill, for all of the work that you do on our behalf. Now I'd like to welcome Dr. Harpreet Bajaj. Dr. Bajaj, many of the people that are reaching out to Diabetes Canada, to MP Sidhu, are wondering whether they're at greater risk to COVID-19 because they may be living with diabetes or pre-diabetes. What would you tell them? Yeah, so before I get to that question, Kim, first of all, thanks to both of you for organizing this. This is, I think, a topic that needs to be discussed, and of course, with the social distancing, online channels like this need to be explored further. So thanks for organizing this, both you, Kim, Diabetes Canada, and MP Sonia Sidhu's office as well. So in regards to people with diabetes, getting to your question, right? So we know that COVID-19, the virus, just like the flu virus, people with diabetes have a higher chance of getting infected with that virus. We also believe, according to the research that has been out there until now, that people with diabetes get a more severe infection or have a risk of a more severe infection as well. Now, that doesn't mean that everyone with diabetes will have a severe infection. What I mean is, if in the general population, we think about 80 to 85% of the infections of COVID-19 are quite mild, and maybe up to 10 to 15% may be severe, maybe that rate, according to the research, people with diabetes, that rate of severe infection, which includes possibility of pneumonia or leading to hospitalization or even ICU, is doubled in people with diabetes, is what current research is showing. So again, people with diabetes have, as MP Sonia Sidhu mentioned, have a reduced immune system, and that's probably the reason for this higher severity as well. So what should we do? What should people with diabetes do? Of course, what everybody else should be doing, but maybe people with diabetes should be even more cautious than other people. Everybody needs to be cautious, which includes the physical distancing measures, as well as hand washing and all the other public health protocols and suggestions, recommendations that have come out in the recent days should be followed by people with diabetes as well. I would also point out here, okay, so we want to be, of course, focused on COVID-19, but at the same time, we don't want to forget about diabetes care itself. So what I mean is, if you have diabetes, keep doing or even do better for your glucose testing, for your blood pressure testing. Make sure you take your medications on time. You may or may not be able to go to labs regularly, but that doesn't mean you should not get your tests done at home with your finger poke or whichever meter you're using as well. Maybe that should be even more of a priority as well. In addition, with the current emergency situations in most of the provinces, it's very important to get some degree of exercise while maintaining the public health restrictions that we do, including physical distancing.
So it could be a walk on your own on the street, doing some yoga. It could be cooking at home, cooking more healthier. Maybe people have more time for all of this as well. So I would say don't forget your diabetes as well. I would also point out some of the resources that Diabetes Canada has, both on COVID-19 as well as otherwise. Diabetes Canada is just starting a free telehealth service. So people can call in 1-800-BANTING. Banting, of course, was the researcher who is credited, one of the researchers who's credited with the discovery of insulin. So if you call 1-800-BANTING, you can get to the Diabetes Canada telehealth line, and a certified diabetes educator will give you a call back within 24 hours in regards to any questions related to diabetes. So this is a great service that Diabetes Canada has started, Kim. Also, you can, of course, go online on diabetes.ca/coronavirus and get more information on people with diabetes and how coronavirus can affect them more, and what to do to prevent that from happening. Thank you so much, Dr. Bajaj. That was really informative. Perhaps you would offer those remarks again for our viewers who speak Punjabi? Yeah, of course. Happy to do that, Kim. Thanks. So, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। Thank you again. Now, you've given a couple of tips already, but what are you advising your patients who are wondering how they can access primary health care, how they can access care for their diabetes during this time of physical distancing? Yeah, so that's a very important question, Ken, because many people think, oh, emergency restrictions are there, so maybe they cannot access, say, emergency rooms or doctor's offices, and that's absolutely false, right? If somebody, especially people with diabetes, if they have very high sugars, they're at high risk of diabetes ketoacidosis. They need to access emergency services, and emergency services are available in every hospital just the same way. COVID-19 has not changed that access at all. So I want to remind viewers that if they need emergency access, please don't wait for that, right? The other part about doctors' offices, yes, currently most of the doctors, including family physicians, including specialists or diabetes teams, are offering services mostly virtually, so either on the phone or on secure web-based online platforms. So you can access each and every, most of the doctors are using any of these services to help their patients get the care that is needed as well. Many of the pharmacies are online and are providing delivery services, for example, for medications as well. So make sure you get the required care that you need.
Also, maybe I'll point out there are many virtual tools that people can access online. Maybe you have more time and go on diabetes.ca and read up some of the health tips and food tips, education tips that are there on the diabetes.ca website as well. And specifically for people with pre-diabetes, so these are people who have so-called borderline sugar, right? So before a diagnosis of diabetes, or if they are high risk of developing diabetes, there is a specific program which is completely virtual. So it's just online. It's a free health coaching that is provided. The program is called Canadian Diabetes Prevention Program. It's a collaboration between Diabetes Canada, LMC, and is funded by the Public Health Agency of Canada as well. So it's a free 1 year of coaching that you can access virtually if you're at high risk of developing diabetes as well. So those are some of the things that I would say people should keep in mind when they think of this COVID-19 situation, maybe access care more virtually rather than the regular in-office visits. And maybe I'll speak this or say this in Punjabi for our viewers as well. So, as COVID-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So prevention of diabetes is what the focus of Canadian Diabetes Prevention Program is, Kim, as you know. So I repeated that in Punjabi now. Fantastic. Those are really excellent tips, Dr. Bajaj, and ones that I, as someone living with diabetes, can really imagine putting into practice during this extraordinary period. Now, if I may, I'd like to take a few moments to tell our viewers about how Diabetes Canada is working hard and differently during the COVID-19 epidemic to help Canadians affected by diabetes. Now more than ever, we are here to support those of you affected by diabetes. We know how important it is that you have access to the information, the resources, and advocacy that you need to live well. So we are still open for business, and we're offering even more virtual tools than ever before. For example, we have a 1-800 Banting line that anyone can call anytime for answers to questions, from questions about diabetes tips to questions about programs that may be available in their province or territory to support them with the costs of diabetes and everything in between. And as Dr. Bajaj mentioned, we're so excited that very soon that
telephone line will feature certified diabetes experts from across the country who will be volunteering their time to answer callers' specific questions about their health. So you can actually get some personalized guidance about aspects of your diabetes by calling 1-800-BANTING, and they'll respond to your call within 24 hours. We also have a website that has lots of resources about diabetes and COVID-19. That's diabetes.ca/coronavirus, and that's kept up to date all the time. And we've started delivering a new video series called Ask the Experts. It's also available in French, Demandez aux experts, and it's released usually every Friday and can be found on our YouTube channel and on our social media channels. So do listen in. They're pretty short and snappy videos, but they're from experts from across the country who are answering questions that you're sending us about diabetes. We're also offering tools to help healthcare providers stay current with the latest research on the coronavirus and diabetes, and also we're helping them skill themselves up in terms of using technology and virtual tools to provide you with great healthcare even remotely during physical distancing. So those are happening as well. So we really would just invite you to stay connected to us on our social media feeds, visit our website often. We're planning really exciting things for later in the year, including a virtual professional conference. Normally that's an in-person event, but this year it will be taking place virtually. We're looking at how we can offer virtual D-camps for kids with type 1 diabetes and virtual conferences aimed at adults living with type 1 diabetes. So there should be lots and lots of ways, more than ever before, to connect with Diabetes Canada, with the experts whom we represent, and perhaps most importantly, with other people affected by diabetes in Canada. Now I'd like to open the floor to questions. So we've got a few in from our viewers. I'll start first with a question from sorry, thanks, Sonia. Maybe could I ask one of you to just give a quick overview of what I just said in Punjabi? Punjabi, okay. Thank you. Sonia, you're muted. If you don't mind just quickly unmuting. So thank you, Kim, and Diabetes Canada to launching all this, the work you are doing to the people. So बहुत thank you Diabetes Canada ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ 1-800-BANTING ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 1-800-BANTING ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀਪਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ coronavirus ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। Thank you, Kim. Thank you, Sonia. I appreciate that. Now we'll turn to some of the questions that we've had from our viewers. The first question comes from a constituent of yours, Sonia, named Joshua. He says that he has just returned from India and must self-isolate for 14 days, as all people returning from international destinations must at this time. He's not able to go outside to get his food. He has a heart condition and lives with diabetes. What would you recommend that he do, Sonia?
First of all, I'll thank you, Joshua. Welcome back to Canada. Thank you for self-isolating yourself or staying home. To help you staying at home while getting healthy food, our government is providing support to local essential food banks. Prime Minister announced $350 million in funding, which is called Emergency Community Support Fund, increasing volunteer-based home deliveries of groceries, medicine, providing transportation services, and scaling up helplines. I know many Brampton organizations are delivering healthy food and even medications to our seniors at home. First of all, I want to thank them. But Joshua, if you need any of the organization's number, you can contact my office, or you can call them, and they can deliver food or medication, whatever you need. And mostly our seniors now they can rely on that type of help, and we are there for them. And but Dr. Bajaj or Kim, you want to add on that? Perfect. I'll maybe invite Dr. Bajaj to do so, but first, Sonia, would you care to repeat your remarks? Yes. So now I'll speak in Punjabi. Joshua, first of all, thank you. ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 14 ਡੇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ $350 million ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਨਰੇਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਲਨਰੇਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Fantastic. Thanks so much, MP Sidhu. Dr. Bajaj, anything you'd like to add for Joshua? Yeah, so pretty much what MP Sonia Sidhu already mentioned, and I actually want to say that my admiration for the federal government as well as our Ontario government's efforts to tackle this COVID-19 situation have gone up a notch. So I really, I'm grateful for the governments for taking care of the public and educating and also providing them so much care, especially the vulnerable populations. The only thing I would add is there's an Ontario number, 211, which is Community and Social Services. So you can access more information if you are in Ontario in regards to food and other such problems as well. Perfect. Maybe I'll repeat in Punjabi. जो MP सोनिया सिद्धू जी ने किया हैगा, मैं बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ MP ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ontario ਸਰਕਾਰ, ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੂਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 211 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। Awesome. Wonderful. Thank you very much. This next question comes from
a student who's writing, she's a student, or he is a student at Sheridan College and has been working at a local restaurant. Unfortunately, this person was laid off last month as their restaurant was closed. This person also lives with diabetes and is wondering how they can afford their medication and their rent. How is our government helping someone in that situation, MP Sidhu? Thank you, Kim. I know it's a very challenging time for everyone. Our government's the number one priority to keep our Canadians safe, healthy, and supported, especially young Canadians like that student. That is why this week our Prime Minister has announced $9 billion for Canada Emergency Student Benefits. For eligible students, it will be $12.50 per month from May to August, doubling the Canada Student Grant Program and increasing the Canada Summer Job Program. This is beside that 76,000 jobs in essential sector on the top of that. So you can apply those jobs or $1,250, $1,200 or more than $1,000, even though if you are eligible for that, but $1,250 per month, you are getting more, but you can apply that job too. As Dr. Bajaj and Kim, you gave the information regarding 100 banting and any other problem he has, he can call that number as well. But hopefully he will get benefit from the funding. Our government announced that he can buy medication with that money, or then he, as he laid off, he can apply job. He can get summer job as well. Great resources, thank you. Would you care to offer that in Punjabi? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,250 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਰ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ more than 70,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ essential sector, ਜਿਹੜੇ essential sector ਜਿਵੇਂ food sector ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ jobs creation ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ students job ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ fund ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ medication ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ students ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। that is why ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ government ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ help ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ students ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। we are always there to help you. Maybe I'll also add, Kim, and that's perfect. MP Sonia, Sidhu, thanks for helping the students through this federal program. Maybe I'll add that if you're on insulin, as the student is on who asked the question, insulin samples can be provided. Either you should probably contact your diabetes team, your doctor, and they can usually access insulin samples either by themselves or through compassionate care programs that many of the insulin companies have as well. Or you can directly call your insulin manufacturer, whichever insulin you're using. And many of the insulin manufacturing companies are providing free samples or compassionate care for people at this COVID-19 situation as well. So that's the additional response that I'll have to that question. Maybe I'll reply in Punjabi as well. So ਜੋ ਐਮਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ Excellent. That's a great tip, Dr. Bajaj. And the only other I might offer to this constituent is that they can reach out to 1-800-BANTING. We can help put them in touch with some provincial programs that might be able to help them with the costs of some of the diabetes, medications, devices, and supplies. So please don't hesitate to reach out to us as well. Maybe Dr. Bajaj, you wouldn't mind repeating what I said? Yeah, absolutely. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈਗਾ 1-800-BANTING ਸੋ BANTING ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ Thank you. Now we have a question from a viewer for Dr. Bajaj. Aman Swami wants to know, what are the symptoms that are found when a person has COVID-19? Can you summarize those for us, Dr. Bajaj? Sure, Kim. So Aman, thank you for this question. The symptoms can vary from person to person. It's becoming clear that many people, we don't know how many, but according to some research, maybe up to 50% of people may not have symptoms at all or may have many very mild symptoms that they don't even think of. The rest of the 50% will have more of a flu-like symptoms. So flu-like symptoms as in cough, fever. You can have body aches and headaches with fever can especially be worse during at night time. It's been shown in some of the studies as well. Now, about 10 to 15% of people may develop what we call a severe infection of COVID-19, which can take the form of a pneumonia or a lung infection as well. And that's what is dangerous, and that's when emergency services or hospital care is required. So what are the symptoms for those few people? It could be shortness of breath. If you're feeling short of breath, or if you're fingertips or your lips are going blue, that means you don't have enough oxygen and you need to seek immediate care for that. So shortness of breath, bluish discoloration, or chest pain can be some of the symptoms of a severe COVID infection as well. So maybe I'll repeat this in Punjabi, Kim. ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 50% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਖੰਘ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਬੀ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਲਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਜਾ ਕੇ Fantastic. Thank you so much. And I just would like to acknowledge and thank Senna Will for their comment. They say that 1-800-BANTING is the holy grail number to call for all diabetic needs for guidance, assistance, and resources. So thank you for that. We really try to help, and I'm glad you find it useful, and I hope that others watching today will also not hesitate to avail themselves of that service.
Now I've got another question for MP Sidhu. This is from Emily, who just moved from Vancouver to Brampton. In British Columbia, Emily's diabetes testing strips and medication were covered through the BC PharmaCare program. She was surprised to learn that the same program doesn't exist in Ontario. Can you point, Emily, to some resources? I mean, I certainly can maybe start MP Sidhu, and then you can perhaps remind Emily of some federal supports. But Emily, as I referred to earlier, you can call us or visit our website for more information about Ontario-specific programs. One program, depending on the level of income that you have, that you might be able to access, is the Ontario Disability Benefit, which can provide coverage for the cost of your glucose testing strips, perhaps even your syringes and things like that. It can also provide coverage for flash glucose monitors under certain circumstances. There's also the Assistive Devices Program in Ontario, where people whose healthcare teams feel that they're good candidates for it can get funding for their insulin pump. And there are some other programs where you can get perhaps assistance through, for example, the Trillium program for the costs of accessing your insulin. So there are a number of programs that you can access in Ontario that cover the sort of wide range of things that we need to live well with diabetes. And then as MP Sidhu mentioned, there are some federal supports. So maybe I'll just ask if MP Sidhu, if you wouldn't mind perhaps translating what I said, and then maybe remind us of the federal programs available in both English and Punjabi. Thank you, Kim. Emily, it's a great question. I know many Canadians struggling to buy testing strips, medication, pumps, insulin. We heard loudly in our health committee too, but as Kim said, there's many programs out there, all diabetes supplies for that. But one thing I agree, we need to do more to help Canadians. That is why I just want to also mention about my bill, the National Diabetes Framework Act, to establish national standard people living with diabetes. Like no matter where they come from, as you came from BC, and something happening in Ontario, not happening in Manitoba, or not happening in somewhere else, we need like every Canadians have access to equally. So now I'll translate in Punjabi. ਜਿਵੇਂ ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 1-800 ਬੈਂਟਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਦਿਸ ਬਿੱਲ ਟੂ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਜਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। Thank you, Emily, for it's a great question. And lots of other Canadians, I think ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਜ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਮ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋਗੇ ਜੀ। Fantastic. Thank you, MP Sidhu. Thank you very much, Sonia. I see that we are amazingly almost out of time for our webinar today. So I'd really like to say thank you, Hanyavad, to both of you for your time and your expertise. It really
helping the people of Canada affected by diabetes is a team effort, and it requires excellent representation in government, and it requires the incredible expertise and time that you dedicate and volunteer, Dr. Bajaj, to help care for those of us with diabetes. So thank you both so much. And special thanks to Kim. I know you're always there to help, and Dr. Bajaj and Diabetes Canada for co-hosting this event. Let's keep raising this awareness. Like I said before, Canada gave insulin to the world, improving the lives of millions of people. There's no reason why we cannot lead the way to defeat diabetes. Thank you. Hear, hear. Thank you very much. Please, we hope this webinar has been useful to our viewers. Please don't hesitate to reach out to us via our websites, our social media channels, phone us. We would love to hear from you. Thank you, and be well. Thank you. Stay safe. Yeah, stay safe, guys.